Fala galera, aqui é o Betão da Vampire, trazendo a segunda parte do detonado 100% platina do jogo Call of Cthulhu. Então a gente parou aqui, vamos começar no agora capítulo 5, Instituto Riverside. Prepare another shot point, Jackson. No! He's having a seizure. He will survive. A strong subject. There, he's opening his eyes. You saved him, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps! Whoa, go easy, my friend. You were dead. He killed you. Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead! What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! What happened to me? Where am I? Aqui não tem o que fazer, só ficar esperando mesmo, ver assim a cena aí dos guardas pegando Francis Sanders. Depois que eles levarem embora, é só a gente descansar na cama para dar continuidade. Please. I don't want him to find me. They tracked and hunted me, pursued me right into their dreams. They scribbled all over their maps in the wake of my lonely wanderings. No sea is dark enough to hide the color of my blood. No wind strong enough to scatter my dreams. When the last of them rises up, you will choose. I will not be here to bear witness to it, because you will have released me. But the earth will resound to your cries, or theirs. Awake and free me. Oh.
You there. Wake up. Come on, stand up. We don't have much time. Can you stand up? Look and I saw that. you if doing there I all Vamos lá já nessa salinha para fazer uma reconstituição da cena aí do crime aí no caso. Sarah Hawkins Esquema, is só on this achar one. todos os pontos aí, interagir What com did they eles, inject him with? até a tela ficar de novo branca e aparecer o tutorial pra gente desligar, pra gente continuar. Am I in an asylum? Why the strange symbol repeated over and over? What did he write about the painting? Dr. Colden, I would like to say that I'm surprised to see you, but we all know that your curiosity will be your ruin. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. Yes, Doctor. Damn it! I'll have to find a way of getting rid of those two myself. I told you not to let her come down. I know. If you do it again, I'll report you. All right. I know. Agora essa parte a gente tem que tomar muito cuidado. A gente vai ter que sair só no stealth, sem os guardas verem a gente. Ele já tem um tutorial, apertar o R1, L1 para você dar uma espiada assim para os lados. Primeiro vamos entrar nessa sala aqui à Good esquerda God. e já vamos pegar uns documentos aqui nessa mesa. Beleza. Tem essa máquina aqui, essa cadeira aqui. Worse and worse. Vamos achar um distintivo no chão. Do the cops know what's going on? Não vamos interagir ainda com This essas is coisas aí, madness. não. Are they seriously Essas thinking of alavancas. transmitting the properties of this Só na meat by segunda electric jogada. current? Primeira jogada a gente não vai interagir aqui, tá? Agora vamos pra... Sempre dando uma espiadinha, ver se não tem nenhum guarda. Vamos entrar nessa salinha. Vamos achar mais um livro de medicina. E aqui nesse cantinho vamos Control achar wheel essa can mount on a plumbing system. roldana, esse volante de válvula. Vamos seguindo aqui. Vamos falar com o detento ali. Ele vai dar uma missão pra gente. Pra pegar o remédio de dor de cabeça pra ele. What do you want? Analgésicos. Isso vai render, acho que um troféu, se eu não me engano. Beleza, já conversamos com ele, fizemos um trato com ele. Depois ele vai fazer uma distração, a gente dá o remédio pra ele distrair os guardas pra gente poder passar. Sempre com cuidado aí para não os guardas. Aqui fica esperto que tem um cara sempre aqui dentro. Na hora que ele for para a direita ali, a gente passa por trás dele e vai para a esquerda, ok? Esperar ele passar aí.
Opa, quase me viu. Beleza, vamos lá. Só vim aqui pela esquerda. Vamos pegar aqui mais duas chaves aqui em cima. Agora nós vamos entrar naquela portinha ali, Storage Room. Certifique-se que você está com investigação no máximo aí, para não correr aquele erro de abrir o cadeado, ter que voltar tudo, tá? Esse e o visão são as habilidades mais importantes para a gente upar até o máximo. Aí abre de boa aqui, sem errar, senão a gente tem que ficar fazendo aquele esquema de voltar ao checkpoint e tal, aí dá muito trabalho. Então já tem ponto mesmo, a gente investe aí. Aqui vai ter um cara, um guarda com a lanterna, fica passeando aí, tomando cuidado. A gente percebe ele vindo pela luz, né, da lanterna no chão. Vamos esperar ele vir. Não sei bem onde ele está, vamos esperar um pouquinho. Beleza, vamos lá. Foi pra lá, vamos Where pra do cá. they keep their sleeping pills? Aqui na estante a gente vai pegar essa medicina aqui Scopolamine F. e a pílula que o cara precisa, My o new remédio pra friend's dormir. sleeping pills. E mais um livro de medicina. O cara tá vindo, vamos ficar aqui atrás da porta esperando ele passar. Assim que ele passar a gente vai pra lá de novo. Vou voltar lá e dar um remédio pro cara. Beleza. Vamos lá. Atrás dessa mesa também tem mais um volante aí de válvula. Sempre espiando aí para não dar falha. E vamos entregar o remédio pro cara para ele distrair os outros. Beleza, tudo limpo. Vamos entregar aqui agora. Got what you want. There. Isso aí, ganhamos troféu Carneirinhos. The crows! They're everywhere! Make them go away! Vamos entrar nessa sala aqui. Uma das chaves que a gente pegou dessa porta. Não vamos mexer na alavanca aqui. Fechar a porta para nenhum guarda ver a gente. Vamos entrar por essa gradinha aí. Aquela alavanca a gente vai usar só na segunda jogada. Nessa primeira jogada a gente não vai interagir com essa alavanca. Então vamos direto para cá. The green gas leaves from here and it runs through the whole building.
Now for the next step. This valve controls the pressure. This lever must turn on the gas machine. I've got to hide before the guards see me. Fuller's gonna think we did this. We gotta tell him, though. Nós encontramos o Francis Sanders aqui. Vamos conversar com ele. Isso vai render um troféuzinho. Depois a gente já vai para o próximo mapa. Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't... You're Sanders, aren't you? What did they do to you? The doctor? The doctor wants to... And yet I told him that the real culprit is... You're kidding me. In her office, I saw these things. That's what... You're wrong. What's going on? What are you talking about? Destiny! What finds me? Sarah Hawkins' visitor? Sanders. Without her... No! Sanders! What the hell? Oh God. I gotta... Okay. This is insane. What killed him? Damn! The
gas! Oh. My head. Later. We need to move on. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. You're awake, Mr. Pierce. Estamos no capítulo 6, Mansão Hawkins. Vamos conversar com o policial How's that Bradley. fugitive? Dr. Fuller hasn't... Bradley. Who else? Mr. Pierce, tell us. Com a Mary Collin também. I met a friend. Of course, he's a patient. He? What? I'm not... Tell me how... I didn't see... What do you... Sanders said. Sarah Hawk? This makes no sense. You really think... Francis said... You know, Francis, I guess you can... An art collector, you say? That's probably... If you plan... I don't agree. But that truth may... You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. You know each other. Our paths crossed, briefly. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into... It's a small... You're I spoke to... Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday. Oh, you... How was he? He started raving. Oh, mercy. That was when... I'm not really... But it's better. I should have been... I need to Did you not...
With all due respect, Mrs. Sanders. How dare... What was I supposed... Waking with this... Until he I should have listened if I am to... I'm not here. Oh, I'm... Did your husband talk? Well, it's exhibit... Hold on. Who else? It is my... Then you have... For my part... Thank you, Miss... Beleza, já conversamos com ela, agora a gente vai interagir nesse quadro. Assim que interagir nesse quadro, vai ter a opção da gente fazer outra reconstituição. Mas antes disso, vamos pegar um livro que está ali no piano. A sequência do piano já mostra as mãozinhas ali, ó. 1, 2, 3, 4 e 2. Já pegamos o livro. Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? E agora sim vamos fazer a reconstituição, né? Did she really care for him after all? Aqui. E vamos lá. Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Sanders' accession. What did Sarah Hawkins fear so much that he finally won? Was She first refused to... Was she jealous of... The Shambler. Beleza, depois da need to see it. animação, vamos direto aqui pra frente aqui nesse gramofone. Vamos pegar uma das gravações desse gramofone pra gente escutar. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Vamos colocar nele aí. Boa. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. Francis, I should never let them take you away. What have I done? Everything is my fault. Aqui nessa cela vamos achar um livro que vai render mais um troféu pra gente. A gente tem que ler o livro. Vamos ganhar o troféu Além da Realidade. That's twice you've stepped on my... I've got a lot. Some can... What have you come... Another painting by Sarah Hawkins. What a surprise. I found this drawing of a dagger. Perhaps. What I didn't... I don't need... Pegamos uma chave aqui nessa caixinha. Chave da galeria de Sanders. Mais Another volume of the vermelho, Diário da Esposa. E ganhamos Faz Tudo, mais um troféu. Reverend's wife's diary. Strange. Uma nota aqui. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Vamos pegar esse The strange Amerindian amuleto. pendant. Tem mais um livro aqui embaixo de medicina.
Ah, esse não é de use one mais of um those. vidrinho azul aqui. É só aí. Ah, não, tem mais um livro aqui atrás dessa mala. E é só isso, vamos prosseguir agora. Essa é outra chave, a gente pegou ali na caixinha. E agora a gente vai ter uma batalha muito fácil, que vai render também 2 troféus pra gente. Só a gente ir no fundo aqui da galeria, tem um quadro lá. The man transformed an entire wing of his Antes manor de into an art interagir com o gallery. quadro, tem uma nota no chão ali jogada. Vamos pegar também. E assim que a gente interagir, vai acontecer uma animação que vai vir um monstro atacar a gente. A gente tem que ser o mais rápido possível, correr até ali o fundo, pegar uma adaga, voltar no quadro e usar a adaga no quadro, ok? Daí a gente vai conseguir 2 troféus. Vamos lá. What the hell was that? This dagger looks different. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Sanders was right. What are you talking? I was attacked by a... I ran. Scream. If I hadn't heard it, the door was blocked. I like to look after my... You mean me? Don't flatter yourself. And by the way... It saved my... You should talk to Al from what I saw in the... The creature. If Hawkins was trying to get rid of this antique... You've got your spunk.
Where's the bookseller? Agora estamos na livraria sem nome, capítulo 7. Freud's The Interpretation of Dreams. Freud. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Vamos seguir reto aqui, lá no fundo. Primeiro a gente vai ter um livro aqui na direita, de medicina. Mas aqui ao fundo vamos ter mais um livro de ocultismo aí. Vamos ter que ler, né? Não esqueçam de ler o livro. What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. E vamos ganhar mais um troféu, Segredos Estranhos. Vamos ver o que tem nessa sala. Acho que ainda não tem nada aqui. A gente primeiro tem que interagir na outra sala primeiro. Aqui não tem nada. Não. Ok, vamos na outra sala primeiro. Ah, tem um negocinho aí. Para encher o óleo da lamparina, beleza? Nada de importante ainda. Tem mais um bloquinho vermelho aqui. Another volume of the Reverend's wife's diary. Vamos até o fundo lá. Aqui não tem nada mesmo. Eu tenho que interagir primeiro na outra sala. Vamos lá então. Vai ter uma reconstituição também aqui nessa sala. Here? Agora que já apareceu a reconstituição, a gente pode voltar na outra sala e ver aqui primeiro. Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. To whom does this footprint belong? No sign of struggle. If the burglar smashed this jar, it wasn't intentionally. Was he hurt then? What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? What happened that made the burglar flee before finishing his work? What the... Charles Hawkins? Looks like the symbol rejected Hawkins. Where did I see it? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Is everyone on this island taking sleeping pills?
What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? What a strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it. A combinação do cofre é 539. Fomos para o capítulo 8 e vamos ganhar mais um troféu, o livro. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. He... Oh, of course. Mr. Blake, can you hear me? There's nothing we can do. I try... Chegando aqui na enfermaria, a gente vai estar já comandando outro personagem, a médica. Very well. I'll examine him. Mary Colden. 30-year-old Vamos examinar esse paciente e nós vamos ter que ver todos os pacientes, erythematous todos os papules around the prontuários. eyes and eardrums. E vai ter Necrosed palpebral tissue. doente que a gente vai ter que ajudar lá para curar. His skin shows his fingertips. Severe slight. Vai ter So, a doctor, I'm not sure. don't say Some of mulher do cara lá, agora esqueci o nome, fugiu o nome. Que a gente vai ter que também ver ela lá deitada. He hasn't eaten it. No. A gente vai ganhar mais um troféu. Vai ter que falar com um cara que está sentado no banco lá fora pra gente ganhar mais um troféu, ok? What about his Chegando lá eu explico melhor. I see signs. He's constant and you won't... He seemed to... Yes, but that doesn't... I almost don't believe... What do you mean? No. And this... Where could he have gotten such an... I pray that it... Dr. Cole. What I'm doing... Let us... I've done to him. You're There. These are a lot... Do you believe... I eat... No. Real. He's... Fascinating. You're... It's your... For this... I have... I will not let... You disappoint... In the meantime... Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution. My word... It's scam... Oh, that evidence exists. I need to... And where would you find... I'd rather... Of course, Doctor. An unknown medicine.
Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Chronic insomnia. Like half the island. Hay fever. What's he doing here? He broke his back in an accident down... Ah, the whaling station. What's wrong with me? What are you talking... Yes. It's the... What did you see? Nothing. And that... Perhaps. She recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. Why? His binds left bloody wounds. So, Doctor, what should we do with this patient? You did good work. The tranquilizer is kicked in. Now you can disinfect and bandage his wounds. Thank you, Doctor. And as to his weight loss? I'll prescribe an antifungal treatment for his dysgeusia. In the meantime, feed him intravenously. It'll be done. Intoxication from breathing organic vapors. I'll just sleep a bit more. Mrs. Sanders? Aqui, ó, senhora Sanders. Encontramos ela, vê o prontuário dela também. Tem esse cara aqui, vai ter que dar uma ajudada aí pra ele dar uma melhorada. Interagir nele, interagir naquele soro que tá ali pendurado também. He's undergoing a ventricular fibrillation. Depois disso a gente vai ter no corredor ali, vai ter dois caras sentados. A gente vai conversar com ele, mas eu vou deixar para o próximo, que já tá dando quase 1 hora. E pro próximo vídeo a gente continua, ok? Espero que vocês tenham gostado aí. Se não se inscreveu, se inscreve. Clica no sininho para ficar esperto com as outras partes que vai vir aí. E deixa um like, deixa um comentário aí, legal? E fica assim, galera. Muito obrigado. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Could this have been avoided?